show you that the people that sat in the Constitutional Convention and the people from Europe, internationalists at that time, that did not want any nations to be free, no nations to be free. They did not want any nations to grow great and strong and powerful, because even before our nation was founded, there was a plan to set up a world government. And so they didn't want any nations to become very strong and powerful, because they were hoping to merge them all together. Now, if you have a nation that has all the bathtubs and the televisions, how do you merge them with third world nations? Like you folks here, you have a lot. How do we merge you with the third world nations? Well, we have to bring you down to their status. You see? They're not going to bring them up to your status, no, because then they become powerful. And then they become independent. And they don't want that, because they can't have, so they have to bring free countries, powerful nations, down to the level of the third world nation. Muttersprache und Kinderglück. Unser Leben und unseren Stolz will man uns nehmen, Stück für Stück. Nichts will man uns lassen, sie wollen, dass wir uns hassen, es ist verrückt. Man verbietet uns zu lieben, die Wahrheit wird vermieden, sie bevorzugen den Krieg, aber wir kämpfen für den Frieden. Es gibt nichts, was uns hält, keine geistigen Schranken, keine Mauern und kein Geld der Welt wird uns dazu bringen, jemandem zu folgen, der sich unserem Leben entgegenstellt. Vaterland, Muttersprache und Kinderglück. Unser Leben und unseren Stolz werden wir uns zurückerobern, Stück für Stück. Das ist Deutschland, eine Heimat in Ketten. Kennst du das Gefühl? Ich muss meine Heimat retten. Auch du wirst untergehen, wenn du nichts unternimmst. Deshalb steh mit uns auf, bevor du dich dem unterwirfst. Hier kommt der Widerstand für eine neue Zeit. Wir sind bald wieder da und unser Deutschland frei. Willst du nicht sagen können, ich war ganz vorn dabei. Hab dieses Volk befreit von seinem Zorn und Leid. Hör zu, das ist Vaterlandsliebe, ja, ich steh dazu. Damit deck ich an, wie ein Kind, das zu gehen versucht. Es geht nicht um Parolen, Hetzen oder Steine schmeißen. Ich bin hier geboren, scheiße, das ist einfach meine Heimat. Auch wenn ihr mich dafür hasst, steh ich auf zu jeder Zeit. Ich bin stolz auf Deutsch zu sein und will, dass es jeder weiß. Sie fordern Toleranz, doch sind selbst die größten Denunzianten. Reduzieren auf Klamotten und verdrehen gerne Tatsachen. Ich hält die Fahne mit Stolz in der Hand. In der Schule lernt man schon, dieses Deutschland zu hassen. Der Deutsche ist ein Nazi und schlecht schon von Grund auf. Während alle schweigen, mache ich jetzt meinen Mund auf. Hör diesen Track, doch versteh mich nicht falsch. Wenn du dieses Land hast, Junge, dann geh einfach heim. Ein gesunder Nationalstolz bahnt sich seinen Weg. Nein, wir sind nicht frei, Bruder, wir sind Sklaven des Systems. Das ist Deutschland, eine Heimat in Ketten. Kennst du das Gefühl? Ich muss meine Heimat retten. Auch du wirst untergehen, wenn du nichts unternimmst. Deshalb steh mit uns auf, bevor du dich dem unterwirfst. Hier kommt der Widerstand für eine neue Zeit. Wir sind bald wieder da und unser Deutschland frei. Willst du nicht sagen können, ich war ganz vorn dabei. Hab dieses Volk befreit von seinem Zorn und Leid. He says this. He said that anarchy and fear are always used when to come into power, dictatorial power, when a small minority wants to come into power over the majority. Now think about this carefully. Fear and anarchy. Fear and anarchy. I would say crime and drugs. These type of things are used to create fear and anarchy in America. And he said, Dr. Stuart Crane says that when a small minority wants to come into power over the majority, they create chaos, and out of chaos is supposed to come order. Now, I know some of you are shaking your head. You know where I got that from. And that's exactly what they've been doing in America and other countries, I'm sure, too. But Dr. Stuart Crane went to see
He went on to say, a result of a successful anarchy is always a police state. And he says the reason for this is if the type of government is decided by violence and crime in the street, a autocratic dictatorship is inevitable because the people will demand it. Say, how is this possible that the police of a country could be made to shoot their own countrymen? How is this possible? And we didn't understand it, folks. We didn't understand it. That's 20 years ago. But today, in America, we're shooting women and children. We're burning churches. We're killing hundreds of people, my brothers and sisters in uniform. And they're saying it's okay because there's something called politically incorrect people. It's people that are not going along with the program, that are a danger to America. We're taught, we're brainwashed that it's the people that are fighting the New World Order and fighting control over the people so that they can end the drug and crime problem. These people that are standing up wanting us to protect their rights are the bad guys. They're the ones causing our nation to fall, because if the people would just give up their rights and freedoms, we officers would solve the crime problem, solve the drug problem, and we'd get America back on course.